Recording in progress. Good evening, class. Let's read together. And today we need to go through the sentences together. The first paragraph that we have to review and finish is this one. Alright, so let's start. Dream of. Okay, dream of. Two words, dream about and dream of. Alright, once we dream about something and we dream of something. So here many people dream of visiting the beautiful Hawaii island. Mention of this Pacific paradise evokes images of women in cross skirts swaying their hips as they perform graceful island dances for the benefit of tourists. We look at the word dance here, ace. Once you see ace, before ace we have a subverb of. After ace we also have a subverb of. Alright, so before ace là một câu hoàn chỉnh, sau đây cũng là một câu hoàn chỉnh. Và cái câu này bắt đầu rất là dài nha các bạn, nó có cái dấu chấm nè. Rồi từ nguyên cái chữ mention này cho đến cái từ tourist nó mới hết một câu. Cho nên là khi mình nhìn thấy ace thì mình nhớ là trước ace là chủ động vị, sau ace cũng là chủ động vị trong tiếng Anh. Alright, mention of. Thường thì mình xài cái từ mention á, mình xài cái từ mention nó giống như là kiểu là mình đề cập đến cái vấn đề gì đấy. Alright, đề cập đến một cái vấn đề gì đó. Và đây mình đang có từ mention trong tiếng Anh. Đây được gọi là chữ đề cập trong tiếng Anh. Đề cập, mention something. We mention something. And the next one that is mention of, đây gọi là sự đề cập. Khi mấy bạn nói tiếng Việt á, các bạn gọi là cái sự đề cập về cái vấn đề này, cái việc đề cập về cái vấn đề kia, thì mình đang có cái cách dịch của tiếng Việt được gọi là sự đề cập hoặc là việc đề cập. Đây là nó. Okay, so here let's go. Mention of this Pacific paradise evokes images of women in grass skirts. Như vậy khi đọc câu á, thì mấy bạn phải tách ra. Câu thứ nhất là câu nào và câu thứ hai là câu nào. Bây giờ mình nhìn lại một câu này nè. Mention of this Pacific paradise evokes images of women in grass skirts swaying their hips. Alright, đây là câu thứ nhất. Câu thứ hai là mình thấy được rằng là chữ they perform graceful island dances for the benefit of tourists. Tại sao mình cần phải nhìn câu như thế này? Mình đang cần tìm cái sự kết nối giữa từ ace. We need to find out the connection of ace. Ace nó sẽ kết nối về cái mặt nghĩa được gọi là tại vì. Because cái gì đó xảy ra thì cái kia nó xảy ra. Đây, ace bằng chức năng với từ because và chữ sings trong tiếng Anh. Ace, because, sings, alright? Đó. Rồi ở đây, mention of this Pacific paradise evokes images of women in grass skirts. Evokes. Did you guys remember this word in English? What does it mean evoke in English, guys? Anybody in the class? Did you guys remember evoke? Evoke. It means it brings up. Bring, okay, it bring. Why do you bring what do you bring about this thing, or why do you make this thing happen? Alright, so we have the word like bring about and bring up. If you use bring up, it means you mention something. Tại sao bạn đề cập đến vấn đề này? Why do you bring up this problem? Why do you mention this problem? Evoke và bring about nó dễ nhầm lẫn với cái từ bring up. Bring up, đề cập, bring about, it means you make something happen. So evoke images, it means it brings the pictures of women wearing skirts made from grass, and these women dance with their hips. And where are they? We don't know where they are. We just know that once people mention Pacific paradise, once people hear Pacific paradise, what is gonna happen? So, okay, guys, please look at the first sentence, and I would like to hear from you guys. Alright, so here, the first person that I want to hear, please look at this. From mention of this, grass girls swaying their hips. What do these
this part means. Okay, what does this part mean? You need to show me the meaning of it. Okay, only this part. So let's go with crazy first, please. So what do they mean? What does this part mean? Let's go, crazy. So, anybody? Yes, I'm listening. I don't know. You should read the sentence and you should find out the meaning of the sentence, because I don't know is not a good answer to the question. Look at that sentence, read it. Mention of this specific paradise evokes images of women in grass skirts swaying their hips. What do they mean when saying mention of this specific paradise evokes images? Gracie, please. So Like focus on the lesson, don't go too far. Like what? Mấy bạn nhìn vào một câu, mấy bạn đọc câu thì mấy bạn phải hiểu nghĩa, đúng không? Bây giờ mình nhìn đúng cái câu đó thôi và mình tìm ra nghĩa đúng của cái câu đó thôi. Vậy từ cái khúc mà mention này nè, mention of the đó, grass skirts gì đó, swaying the hips gì đó, what do they mean? Look at the word mention. Once you mention something, it means that you talk about something. Look at the word evoke. Alright, evoke images. So here, anybody in the class? Bill first, please. I think. Can you speak louder? I think that the meaning of the sentence is, is when people talk about the Pacific paradise area. The first thing they imagine in the head is the images of the woman who dancing with their hips and they are wearing the red skirts. Yeah. So you are talking about people thinking of something else once they hear the name Pacific Paradise, right? Yes. Very good. So that is the meaning of this sentence in this Ielts 6 reading part. Look at the word evoke. If you don't know the meaning of the word evoke, it's okay, because we need to guess, alright? Khi mà mình bây giờ muốn tăng band điểm 6.0, 7.0 gì đó, thì khi mà em đọc một câu như thế này nè, thì em phải hình dung ra cái nghĩa của cái câu đó. Từ nào mình biết, ok, thì mình sử dụng cái vốn mình có trước đây, rồi sau đó mình sẽ nghiên cứu cái vốn mình chưa có, sau từ vựng mới để đó từ từ. Như vậy ở đây mình nhìn vào chủ ngữ, động từ vị ngữ nè. Giờ mình muốn tăng pen lên, đúng không? Thì bây giờ mình nhìn là mention of this specific paradise, đề cập đến cái gì này? Mention of this specific paradise evoke images. Mình thấy cái từ image, mình nhớ đến cái từ pictures, những cái hình tượng, ok. Như vậy tại sao tôi mention to talk about the Pacific paradise thì tôi lại have a picture, have pictures of women, ok, swaying their hips. Thì cái từ evoke này mình có thể thay thế bằng từ được gọi là bring. Mention, you can start to say that. Yeah. So here, Tom, do you have any ideas to explain this sentence? And please try to use English. You need to use your own English. Let's go, Tom. Okay, so I think the meaning of that sentence where we are discussing about the Pacific paradise, everyone first thought is about the image that women in grass skirt, they are dancing like left and right. Oh, so And dancing the hip left and right. Very good. So you remember exactly what we have studied together in the previous class. Very good, Tom. You have very good memory capacity and crazy. So right now, do you understand what I ask you to do, crazy? yes. And do you get the meaning of the sentence? I think when people talk about
the paradise in the Pacific, and they often think of the woman wearing classics and moving their hips and dancing beautifully for tourists. You always add no information to the sentence. Khi mình nói á, thì mình có quyền ok mình đưa ra cái ý tưởng tư duy tà la tà lưa, nhưng mà khi mà mình đang diễn tả cái ý nghĩa của cái câu đọc á, thì đừng có đưa thêm ý nghĩa, mình chỉ đúng với lại cái nghĩa của cái câu thôi. Ok, đọc mà chứ đâu phải là nói một cái tư duy đâu. Ace they perform, ok, cái từ ace này nó có hai nghĩa nha, một là lý do nguyên nhân và kết quả, hai là gọi là nó diễn tả hai cái hành động nó đang xảy ra. Okay, you can use the word ace for when. So when something happens, something else happens, right? So here, ace they perform graceful island dances for the benefit of tourists. So guys, look at the word for here. Can you show me okay the meaning of this word? Instead of using for, instead of using for, which word can I use to replace it? Because of. Because of. Very good. Or what guys, what else? I can say that because of, or due to, okay, or for the purpose of, or for the target of. They target, okay, they say for the benefit of tourists. They target the benefit, they target the profit. They aim at the benefit, okay? So here guys, look at the sentence again. Bây giờ mình nhìn nguyên câu này ha. Rồi bây giờ mình nói ý nghĩa của nguyên câu này ha. So here, guys, read the sentence and show me the meaning. Let's go. Alright, it's time for you guys to speak up. Gracie first, please. Show me the meaning of the whole sentence from mention to tourist. Don't go too far. Stick to the sentence in the reading. Let's go, Gracie. Go from part to part. The first part of a sentence is from mention to the hips. Khi mà mình dịch nghĩa của một cái câu trong một cái đoạn á, thì mình đi từng phần. Một câu nó có bao nhiêu phần? Nó đang dùng cái từ nối là ace thì em diễn tả cái phần thứ nhất là gì, phần thứ hai là gì, xong ráp vô thôi. Cái này mình đâu có phải là nói văn nói đâu mà mình rung. Cái này chỉ là mình đang giải thích nghĩa của cái câu để coi mình hiểu sâu bao nhiêu trong cái cuốn Parents Ielts này. Let's go, Gracie. The first part. When everyone hear about Hawaii, and they will think. Excuse me, Gracie. Nobody talks about Hawaii. You can only see the word Hawaii in the very first sentence. Here they are talking about Hawaii islands. But then the next sentence, look at the next sentence. You need to read the next sentence carefully. So, English please. Quickly. When people hear about the Pacific paradise, they will think about the woman wearing gaskets and they dancing nicely and moving their hips for the tourists. Very good, right? Okay. So let's move on, okay, to the next sentence, and then I'm gonna call Tom and Bill, and Gracie is the last one. We're gonna take turns to speak up, right? So here, let's look at the next sentence, guys. Although this image is a common stereotype of Hawaii, it has its roots in a real tradition that continues to play an important role in Hawaii culture. So, such a long sentence. So, although this image is a common stereotype of Hawaii, look at the word stereotype. Stereotype. If we don't have the word stereo, we have we only have the word type. This image is a common type of Hawaii. If they add stereo, think of the word typical. You can try to change the word to make your sentence easier for you to understand. Stereotype, alright? We have the word stereotype.
if we don't know this word, it's okay because we can guess. We can try to guess it like, oh, stereotype. Maybe it's in a typical type. Typical type. Maybe okay. Maybe not okay exactly. Maybe unique type, or maybe okay. A special type. Okay, a special type. So if we want to find a stereotype, we need to continue reading. What is it about this image? It 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 has its roots in a real tradition. This is not tradition. Me studying English. All right, I am impacted by Vietnamese English. People say tradition, but that is not the right way. Okay, to pronounce this word. We should say okay tradition. Ian, right? Not tradition. Okay, so it has its roots in a real tradition. It has its roots in a real tradition. What does it mean? See, it has its roots in the known tradition. Very crazy sentence. What about Tom? Can you guess okay this part? They say that is okay is rose in a real tradition. Let's go, Tom. And so I think, in my opinion, the meaning of that sentence, it's like it's have something that have a long time, and it's something it's traditional. All right. So first, you said that I think, in my opinion. That's it. I think is I think. Don't say I think in my opinion. All right. So I think. Okay. Don't say I think in my opinion because that I think is the same as in my opinion. So don't repeat the same meaning with different words. Okay. So here it has it grows very good time. You say that it is such a long time. So the keywords here such a long time. It exists for centuries, for decades. Okay, so here we okay. You see, okay, you say that something is for a long time. Something okay, something is for a long time. There's a simple English. You can say that something exists for such a long time. Yeah, something exists for such a long time. So instead of using is are, okay, mình có thể dùng cái từ tồn tại. Nó rất lâu rồi. Thì khi mình nói cái từ là nó rất lâu rồi để diễn tả cho cái cụm từ it has its roots in a real tradition, thì mình nói là it is for a long time. Nhưng mà mình quên mất rằng là mình đang có một cái từ rất là hay, được gọi là exist, là tồn tại. Thay vì người ta dùng từ for a long time, mình có thể dùng từ là for decades. Không thích for decades, for centuries, or for ages. Alright? So these are the words for you to replace for a long time. Has its roots in something, it means that it is there for ages. That continues to play an important role in Hawaiian culture. So look at this whole sentence and show me the meaning. Crazy first, please. Let's go. Crazy. I think like many people think of Hawaii in this way, and but it's not the full story, and this is actually part of a real Hawaiian tradition, and it's still very important in Hawaiian culture today. That's all. You say that it is not a full story. It is not a full story. That is one of sentences in your talk. If you say it is not a full story, no, the writer doesn't tell us any stories. The writer tells us the truth, right? Once we read, we need to differentiate between the truth and the story. This is not a full story, no.
here the writer talks about the image, and the image here, guys, they are talking about the image of women in class, girls, okay, sexy, being sexy, okay, dancing like this, okay, hips no dance, something like this. So here, this image is a common stereotype of Hawaii. It has its roots in real tradition, and then play an important role in Hawaiian culture. So what is culture here? What is tradition here? What is so important here? You go too far crazy. Em đọc văn mà cái câu nó đang trước mắt em luôn, mà em đi quá xa với cái thực tại. Mình đọc văn, mình đọc á, thì nó như thế nào mình diễn tả như thế đó, đúng không? Chứ mà em đọc mà em đi quá xa rồi mới mốt mà giải mấy cái đề mà của Ielts á, là khi mà em đi quá xa vậy chắc là hết cứu luôn, cứu không nổi luôn. Ok, mà giải đề Ielts mà mình giải thích bằng tiếng Việt không á, thì mấy bạn sẽ bị chết đi cái não bằng tiếng Anh. Tại vì mấy bạn nhập vô tiếng Việt nhiều quá mà giáo viên cũng không có cái cách mà giải thích bằng tiếng Anh, phân tích bằng tiếng Anh nữa. Điều thường á, người ta đến những cái phần reading như thế này nè, ai cũng giải thích bằng tiếng Việt hết á, không ai mà giải thích bằng tiếng Anh hết đó. Tại vì nó mệt, thứ nhất nó mệt, thứ hai nó khó, thứ ba không biết nói làm sao cho người ta hiểu, cho nên ai cũng dùng tiếng Việt để giải thích á. Mình nếu mà nói tiếng Anh thì lại sợ sai. Đó là cái chiều hướng của giáo viên. Nhưng mà khi mà mấy bạn nghe tiếng Việt không thì mấy bạn sẽ bị mất đi cái ngôn ngữ, cái phản xạ ngôn ngữ. Ở đây nhá, khi mà em học và em đọc á, thì em nhớ là em phải bám sát vào cái câu của em. Although, tuy nhiên, đúng không? Thì mình nhìn cái câu này là image. Okay, the image is a common stereotype of Hawaii. So what is common stereotype? What is common? What does it mean when people say that, oh, that image is a common type? Common. What does it mean when people say common? Yeah, so here, anybody in the class? Bill, please. Common. Common mean is that things is popular and is well known. Well known. Oh, well known. Alright, well known. That thing is popular and well known. Very good, alright. And here, okay, so stereotype. Stereotype is not about the typical type, because we are just guessing the meaning of it. I help you to build a guessing ability, right? So once you see a new word, just keep guessing. But here we need to use dictionary to double check. For example, you look at the word stereotype, you search this word, and you can find out that this is stereotype means wrong idea, wrong opinion, wrong thinking. So here they said this image is a common stereotype of Hawaii. Can you show me a clearer meaning? After you hear me explaining the meaning of stereotype, stereotype, just think of the word like wrong meaning. Okay, Tom, please. Okay, so I think the word stereotype is like some ideas or some things that people think about. In this reading, we have like the dancing, the kind of dancing, and like most people think that it's a traditional way, not it's a traditional thing to like attract people. But I it's think like, that okay, Tom, no. you 50% of the meaning is correct, but you go in the opposite way. Your meanings, okay, your ideas are your ideas are against each other. Cái ý tưởng của em nó đang bị đối lập nhau. You say that people think that okay, the dance, okay, is a tradition. No, look at this. Although, you see the word although, bám sát vào nó. Although cái gì nó xảy ra đây? Although, cái vế của although là vế tuy, và vế sau dấu phẩy là gì? Là vế nhân. Và cái cách mà Tom đang nói là hai cái ý của em nó đang đối lập nhau và nó ngược lại so với cái câu trong cái bài đọc này.
Although this image is a common stereotype of Hawaii. Look at this first sentence, alright? Just look at this first sentence. Giờ nhìn vào cái khúc đầu tiên của cái câu này nha. Đó. Although this image is a common stereotype of Hawaii. Stereotype meaning wrong idea, wrong opinion, alright? The way that people think about something, but they think about it in a wrong way. Like, for example, they say that this method of studying is such a stereotype. It means that I think that this way of studying is wrong. So a stereotype of something, it means wrong idea of something, or wrong opinion of something, all right? Wrong opinion of something. So here, this image is a common stereotype of Hawaii. What does this first part mean? Gracie first, please. Gracie. All right. So, can you be quick? Bám sát câu nha. Đọc và giải thích lại, đọc và phân tích trong não và giải thích cái từ this image này nó đang thay thế cho cái gì. Rồi cái common stereotype nó đang nói về cái gì, mình phải đưa ra được cái giải thích. Ok, English. Và mình đã nói rồi, stereotype chỉ đơn giản là wrong idea hoặc wrong opinion thôi. Ok, so here Gracie, can you guess the meaning of it? Many people think of Hawaii in this way. Think of Hawaii in this way. They don't think of Hawaii. Mấy bạn đọc cái câu này, mấy bạn có thấy người ta nói là people think of Hawaii không? No. Mấy bạn đọc cái câu này, cái chủ ngữ là cái giống gì vậy? Nhìn vô cái chủ ngữ là biết là cái gì rồi. Chủ ngữ là đây là cái gì, là image. The image. This image is a common stereotype. Chứ chủ ngữ là đâu có phải là although many people think of Hawaii as a stereotype. Em đọc em không biết phân biệt chủ động vị gì hết đó Gracie. Em muốn tăng band điểm em phải biết phân biệt chủ động vị. Ok, em nhìn vào câu mà em cứ nói gì đâu không. Although this image they are talking about an image. And what is this image? What is this image that they want to say? It is a common stereotype of Hawaii. English, please. Anybody in the class? Bill, please. Well, the image that everyone mentioned is the image about the woman in grass skirt who dances a lot of dance, but that image is a wrong idea when people think about Hawaii. Very good. So look at the word, the image. You see that images of women in grass skirts, Gracie, swaying their hips. They said this image is a common means, okay, the pictures of women are okay, women wearing grass skirts, dance with their hips like this. This kind of dance always happens in Hawaii. Common means always happens. All right. So here the image of women dancing in grass skirts is a wrong image of Hawaii, or shows a wrong opinion of Hawaii. Okay. It's okay. Let's move to the second sentence. The second sentence, guys. Rồi bây giờ tiếp câu thứ hai ha. Từ đây đến đây. Từ chữ ít luôn nha. It nhớ nha. Okay. So here. It has its roots in a real tradition. Câu đầu tiên, it has its roots in a real tradition. It here, what is it? They use the word it. This image. It has its roots, not enough. Bill says this image, but that is not enough. Crazy? Any ideas? They use the word it has its roots in a real tradition. I want to know what it is. What Is this image is common to Hawaii? Not enough. Em đang đọc lại nguyên câu phía trước luôn.
Cái từ it này nè, nó thay thế cho cái gì mà nó nói là nó có cái nguồn gốc, có một cái nguồn gốc, có một cái gốc rễ, ok, từ cái truyền thống. Như vậy nó nên nó tượng trưng cho ai? Nó tượng trưng cho cái gì? The dance. Yes, Tom. I think is the image of woman in grass skirt. The image of women. We have Women. yes, woman. Or women. All right. The image of women in grass skirts. It has its rules. They are talking about what? The image here. They are talking about the way that women dance, swaying their hips, cross skirts. They wear cross skirts, they dance, and these images, alright. So here, crazy. Em đọc cái câu, em đọc cái từ it rồi em nói rằng là cái từ it này nó thay thế cho nguyên cái cụm ở phía trên. Chưa chắc. Cái cách mà em nhìn ở đây là em đang bị loạn với cái từ mà. Có một cái chữ mà nó thay thế nguyên cái nghĩa của cái câu ở phía trước là từ which. Which, ok, và vị ngữ động từ ở đây. Ví dụ như tôi, ok, I say I like, okay, I like this way. I say I like this way, which means, I want you, okay, to work like this, something like this, alright. Như vậy tôi nói rằng tôi thích cái cách này. Điều này có nghĩa là, như vậy từ which mà đứng sau dấu phẩy mà đứng ở cuối câu thì cái cụm ở cuối câu như thế này nè, nó đang bổ sung ý nghĩa cho cái câu nói rằng là I say I like this way. Thì I like this way có nghĩa là gì? Thì lúc này mình dùng từ which means điều này có nghĩa là, thì đây từ which nó mới thay thế cho nghĩa của nguyên cái câu này. Còn em thay cái từ it này là crazy, em nói là cái it này nè, ấy nó đang nói là this image is a common stereotype of Hawaii. Nó đúng nhưng mà nó đúng có 50% thôi, nó chưa có rõ nghĩa. It has its rules. It has its rules. Em nói là image, common stereotype, mà cái image là cái gì? Em phải nói thẳng ra. Women in cross skirts swaying their hips. This kind of dance comes from tradition. This kind of dance is traditional. This kind of dance already appears centuries ago, something like this. So here it has its roots in a real tradition that continues to play an important role in Hawaiian culture. Alright, so let's look at the whole sentence rồi. Nhìn lại nguyên câu này ha. Mấy bạn đọc lại, cảm nhận và đưa ra ý nghĩa. Let's go. Alright, Gracie first, please. And then Bill, and the last one, that is Tom. So let's go, Gracie. Show me the meaning of the whole sentence. I think is many people have this common idea about Hawaii, but it's come from a real tradition. And Wait. You said that many people have common idea about Hawaii. Many people have common idea about Hawaii. What is that idea? have this common idea. Have this common idea. But what is that idea? What is the idea about? Em nói rằng là mọi người có nhiều cái ý tưởng, mọi người có nhiều cái ý kiến về cái quần đảo Hawaii. Thì mọi người là ai? Em nhìn vào cái câu although ở đi, although nó sẽ nối hai câu lại với nhau. Tuy cái này thể xảy ra rồi nhưng cái kia xảy ra thì dấu phẩy là nhân, còn cái từ although là tuy. Người ta chỉ nói là this image, right, is a common stereotype of Hawaii. Mà em đang dùng từ idea thì nó không có rõ nghĩa mà idea là cái gì. Cái gì là idea mà common? English again, please, Gracie. Đọc và cảm nhận và đưa ra phân tích nhé. So, I think there's a common belief about Hawaii. Common belief about Hawaii. But what are they talking about Hawaii? Are they talking about the island, or they are talking about what in the island?
What is happening in the island? What is happening in the island, Crazy? The girl with the gas skirt and dancing. Em nhìn lại nguyên câu đó rồi em đưa ra cái nghĩa đi. Let's go. Này. Đơn giản vậy thôi. Although this image is a common stereotype of Hawaii. Người ta dùng cái gì từ of Hawaii, nó khác với từ about Hawaii nhé. Khi mà em đang dùng từ about Hawaii có nghĩa là người ta nói về cái quần đảo Hawaii. Còn cái người ta nói về cái từ of Hawaii thì mình phải tìm ra là cái gì của Hawaii, nó đang nói về cái gì thuộc cái hòn đảo Hawaii. So, show me the meaning of the sentence. Gracie. Đọc từng câu từng chữ nha, chứ đừng có đoán ra là chết, đoán mà đoán tầm bậy không có dựa vào ngữ pháp là chết đó nhé. So, meaning please. Although this image is a common stereotype of Hawaii. So show me the first meaning of this part, Crazy. Is this idea come from no. People always image woman in gases dancing and moving the hips from TOEIC, and they think that about Hawaii, and this idea come from a real tradition, and that is still important in Hawaii culture. Yeah, it's much better. It's much better. 70% is correct in meaning. So what about Tom? English, please. And then Bill. Tom, look at the sentence, read it, and show me the meaning of it. Don't go too far. Okay. So I think the meaning of that sentence is talking about many opinion and a common opinion, but which is false. Thinking the image of woman in grass skirt swaying their hips as like the common image, but and that have a root. Can I talk about later? Can I talk about it later? Oh, alright. You said that it has a root. No, we don't say it has a root, guys. Because they have already used has rose in this sentence. Have rose, okay, is already used in this sentence, right? Thay vì mình nói là có cái gốc rễ thì mình nói là nó bắt nguồn từ đâu. Originate from. Hay là mình dùng cái từ stem from. Như vậy cái gì nó bắt nguồn từ đâu? Nó đang nói về cái gì của nhé. Và khi mà đọc thì mình hãy nhớ nhìn cho kỹ nha. Nó giống như một cái ma trận vậy đó. Khi mấy bạn đọc, mấy bạn nhìn từng chữ trong tiếng Anh đó, nó đều có ý nghĩa hết, nó giống như một cái ma trận. Cho nên mình nhìn cái từ of mà thay bằng cái từ about là mình cứ nghĩ là nguyên cái câu này nó đang nói về cái hòn đảo Hawaii. Nó đâu có nói gì cái về hòn đảo Hawaii đâu. Mà nó đang nói về cái image. Cái image là một cái wrong idea của of Hawaii. Image nè, cái stereotype là gì? Trong từ điển sẽ ghi là wrong opinion, wrong idea. So here, the image is a wrong idea of Hawaii. It means people always think of Hawaii related to the sexy dance of women in grass skirts. Alright?
It has its roots in a real tradition. It roots, we can say that it originates from, it stems from, or it comes from. It comes from, okay, such a long time ago. Or it comes from the history dance, or it has a profound history in Hawaii. Mình đang nói là cái gì đó mà nó có cội nguồn, đúng không? Nó có cội nguồn từ trong cái truyền thống rất lâu rồi. Thì bây giờ cái gì mà có truyền thống rất lâu rồi thì có nghĩa là gì? Nó có một cái bề dày lịch sử. Việt Nam mình hay dùng là có bề dày lịch sử. Thì ở đây mình có thể dùng là have, right? Have a profound, okay, a profound history background, alright, background. So the Hawaii dance. We don't talk about the island, which is Hawaii. We talk about the dance of Hawaii. Okay, the cross skirt dance of Hawaii has a profound history background, which means this kind of dance exists for such a long time. From the past till now. So that is the meaning of it. And now it is still important. It is still very crucial, very vital for the culture of Hawaii. Alright. So here let's look at this sentence again. Mấy bạn nhìn lại câu này của mấy bạn ha. Và mấy bạn hãy nhớ nha, từng từ, từng chữ, okay, từng cái cấu trúc ngữ pháp nó đều có ý của nó. Khi mấy bạn thấy từ of này, mấy bạn nhìn đi. Từ of Hawaii có nghĩa là cái gì đó của Hawaii. Có nghĩa là người ta không nói về Hawaii mà người ta nói cái gì của Hawaii. Cái vật gì nó thuộc về Hawaii ấy. Chứ người ta không dùng cái từ about Hawaii. Cho nên đừng có phân tích về Hawaii không, mà phải phân tích cái gì đó trong cái hòn đảo đó nha, crazy. Rồi it has its roots, thay vì mình dùng từ it has its roots thì mình nhớ cái gì mà nó có gốc rễ, có nghĩa là nó tồn tại rất lâu rồi, nó đã ở đó trong quá khứ và bây giờ người ta vẫn xài cái điệu múa này. Đó, và cái điệu múa này nó như thế nào trong cái nền văn hóa của đất nước Hawaii, của cái hòn đảo Hawaii. Thì đó, đây là continue nè, đọc tiếp tục mình thấy nè. Alright, so here guys, look at this sentence again. And I'm going to call your name, okay? You need to present the meaning of this sentence to me. Let's go. 1 minute for you to read. Alright, Crazy first please. And then the next one that is Bill. And the last one that is Tom. Crazy first. Crazy, once you are speaking, please unmute your mic. People often think about a woman in glass skirt dancing and moving their hip for the TOEIC, and this image is not completely true, because this come from a real tradition and is still important in Hawaiian culture. Culture, not culture. Em chưa có được đi thi đâu ha. Tại vì em lặp lại cái phần phát âm sai hoài. Đã chỉnh cho em rất là lâu rồi. Đã kêu em là làm phải chữa triệt để. Cái này mà em cứ vậy hoài. Okay, so here Bill please. So when it's common that when people mention about Hawaii, the first thing they think is about the images of women dancing in grass skirt, but that is actually a wrong idea. However, even though that kind of dance is related to a long traditional of Hawaii, and it still have a crucial role to Hawaii. It still has a crucial role to Hawaii. We don't use has. We say it plays. Play is much better than have once you talk about role. Okay? So Tom, please. Let's go. Okay. So
many people when they mention about the Hawaii, they will think about the image of woman, picture, Yes. okay, of women in grass skirts dancing, but that's the wrong ideas or the wrong opinion. So, but in the other way, in the other hand, uh, it says a long time ago. So it's a traditional thing, and it's play a cultural role on that's like on Hawaii. All right. It's on the other hand, not in the other hand. Traditional think, no, all right. Traditional, not traditional think, no. Tính từ không đi chung với động từ một cách vi vu như thế. Động từ mà muốn đi chung với tính từ mà trở thành một cái cụm từ chứ không phải là nói về cảm xúc của động từ ha. Thì gọi là cái sự suy nghĩ, ok, một cách truyền thống, hoặc là cái lối suy nghĩ, ok, cái lối suy nghĩ mà truyền thống nó khác với cái lối suy nghĩ quy củ. Thì người ta sẽ dùng từ là thinking hoặc là danh từ là thought trong tiếng Anh. Rồi tiếp theo ha, very good, cũng tốt hơn rồi, mà nghĩa thì từ từ mình mới rã ra được. Alright. Teacher, Yes, I'm listening. dạ em có bài kiểm tra ngày mai á, từ tới 8 giờ em xin out. Yes, I know. So guys, okay, please wait because we need to say something about this paragraph before we end. And Bill and Tom, alright. You should attend the basic grammar review class. Alright. So if you have time, okay, you have to attend the grammar review class. That is CAT class. Okay, after 8 p.m. So the first class is from 7 p.m. to 8 p.m. and the second class is from 8:15 to 9:30. All right. So Bill and Tom, you both have to attend the class. All right. Rồi, và đây là cái cách mà mình học về cái phần gọi là reading ha. Mấy bạn nhớ phần reading thì cái cách thứ nhất á, thì bí quá thì bắt đầu mới là Anh Việt Anh. Nhưng mà Việt tiếng Việt giải thích xong thì phải nhảy qua tiếng Anh để bù lại cái cách mà mấy bạn suy nghĩ, ok, trong tiếng Anh, chứ không thôi là mấy bạn sẽ mất hết cái cách mà mấy bạn suy nghĩ trong tiếng Anh, mà bạn toàn suy nghĩ tiếng Việt không à. Thì mình không có nói được trong tiếng Anh một cách mà gọi là đúng ngữ pháp mà đúng phát âm. Cho nên là cái phần mà mấy bạn tiếp thu kiến thức thì mình phải tiếp thu kiến thức theo hai ngôn ngữ Anh Việt Anh, chứ không có phải là 100% tiếng Việt. Thì khi mà mình giảng dạy về cái phần mà reading như thế này nè, mình sẽ dùng flexible giữa hai ngôn ngữ luôn ha. Rồi mấy bạn nhớ nha, mình sẽ đi từng câu từng chữ, mình có cách mấy bạn hiểu trong cái câu cú nó như thế nào. Rồi sau đó mấy bạn rà hết toàn bộ từng câu từng chữ, rồi bắt đầu mấy bạn mới có được một cái video mà mình giải thích lại bằng tiếng Anh và tiếng Việt. Rồi mấy bạn sẽ làm những cái phần mà trắc nghiệm ở dưới á. Ok, trắc nghiệm ở dưới. Thì cái cuốn Parents Ielts này mình phải xong trong 3 tháng này, là tháng 3, tháng 4, tháng 5 và giữa tháng 6 là phải xong cuốn này. Rồi bắt đầu mình mới nhảy qua cuốn Cambridge, ok, từ số 10 cho đến số 12. Ok. Còn buổi trưa, ok, của Trâm thì từ số 12 cho đến số 18. Cho nên là Trâm phải tham gia đầy đủ ha. Rồi bây giờ thì trước khi mà qua ca thứ hai thì Bill và Tom chuẩn bị nhé. Alright, guys, I need to end the class now because you have 2 classes to attend, right? And Tom and Bill, you should directly study in the class. Don't study online because you live so near me, okay? Alright, so I'm gonna end the Zoom now. And 8:15, you were gonna have another class. Alright? Thanks a lot, guys. Bye-bye. Right, teacher? Yeah. Okay. Recording stop.